Okay. Got it. All right, welcome to the second in a series of 30-minute method sessions for 2023-24 here at Tung University, a joint sponsored event, a couple of events from the Faculty of Social Sciences and Humanities at Tung University, from the Vietnam Sociological Association Southern Branch in Vietnam, here where we are, and the Transit Asia Research Network. We are really lucky today to have Professor Joyce Ch&NV as our speaker. She probably doesn't need much introduction, but I'll say a few things. For a long time, she's been the director of the International Center for Cultural Studies at National Yang Ming Chiao Tung University, which I have to say carefully because it changed its name. From when I was there, I spent some time there. I've spent 2 visits there as a visiting fellow, and it's a great institute for graduate work in cultural studies. So National Yang Ming Chiao Tung University in Hsinchu in Taiwan. Professor Liu, she has written an enormous amount of books, both her single-authored books and edited volumes. I won't be able to mention them all. In fact, I haven't read them all because the most recent one divides into 2, is in Chinese. It sounds so fantastic from the abstract, so I can't wait for a translation. Philosophical Archaeology of Modern Chinese Political Thought. So it engages with the ways in which, at least from the abstract that I've seen, from some French scholars have taken up Mao's thought. 1 divides into 2. Well, is it Mao's thought? It also comes from Hegel, although Hegel also said 3 into 4. Anyway, that's her most recent book. I think it was last year. That one choice. A couple of years ago, well, a decade ago now, she published The Topology of Psyche, and she has another volume, older one, called The Perverted Heart. Those 2 are interesting. I saw them in the shelves when I was in Hsinchu. But I think the really most interesting one for us might be East Asian Marxisms and Their Trajectories, which was a co-edited volume with Viraj Murthy in 2017. Many research projects and many other things, most significantly perhaps for us here in Vietnam, the Mellon funded, Carnegie Mellon funded Global Humanities Institute that Professor Mai and Kim Fong both participated in. And now we have kind of a follow-on from that, the Transit Asia Research Network. And we are blessed to have Joyce speak to us today. I'm going to stop now and hand over the reins to Joyce. If you would share your screen, Joyce, and you can be welcome very much to Tung and our seminar. We've got a very full house today. So I'll leave it to you for about 20 or 30 minutes. And Kim Fong will be translating maybe after each slide. And we have the slides are bilingual as well. Thank you very much. And the floor is yours. Thank you, John. And thank you for inviting me. So today, I will address this issue, limit as method. Okay. I explain why I take this limit as a mobile line of separation in my talk. So what is a method? When we talk about method, we talk about the way we conduct our research. But to be more precise, our research method involves the question, the object, and the steps of analysis to address our initial problematics in a transdisciplinary manner. But why do I take the limit as a method? To me, this object or a concept that serves as a limit form or our blind spot
exposes the obstacles of our perspectival field and our epistemic horizon, and hence conceal the other side of reality. I want to think about this question. What causes the tension, the inequality, and conflicts in our society? I would say that is the limit point in our society or our consciousness. Hôm nay diễn giả nói về cái phương pháp giới hạn. Do you want to do the interpretation now? I think we do it page by page. Thì trong cái slide thì cũng đã có cái dịch, thì tôi nói tóm tắt lại. Như vậy đầu tiên là diễn giả giải thích thế nào là một cái phương pháp, thì chúng ta nói đó là cái cách tiến hành nghiên cứu, đặt câu hỏi, xác định đối tượng và phân tích, và đặc biệt là để giải quyết vấn đề mang tính chất là liên ngành. Và diễn giả cũng giải thích tại sao bà chọn cái phương pháp giới hạn để làm nghiên cứu. Thì theo bà là các cái đối tượng nghiên cứu, những khái niệm mà nó có liên quan tới cái hình thức giới hạn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy những cái khía cạnh ẩn dấu của cái thực tiễn, và qua đó thì chúng ta vượt qua được những cái trở ngại của các cái kiến thức. Và những cái câu hỏi mà bà muốn đặt ra đó là điều gì đưa đến những cái căng thẳng, cái bất bình đẳng và xung đột trong xã hội chúng ta. So today I want to discuss this question of citizenship. I take this citizenship as a very important limit form for us to think about today. I think this limit form is the mobile line of separation in our society that distinguishes citizens and non-citizens, human and non-human, and even legitimizes various forms of human cruelty and even extreme violence. So to pursue this inquiry of this question, we need to think about the regime of CART, that is, the apparatus of citizenship or citizenship politics, and then racism, and the politics of civility, according to Foucault and Balibar, but many other thinkers too. Như vậy thì với cái mối quan tâm là bà muốn nghiên cứu về sử dụng phương pháp giới hạn để nhìn thấy những khía cạnh ẩn dấu của thực tiễn, thì bà chọn cái đối tượng nghiên cứu là quốc tịch như là một cái đối tượng nghiên cứu, và bà sử dụng cái khái niệm quốc tịch như là một cái hình dạng một cái thể giới hạn theo Althusser, một cái nhà nghiên cứu. Thì theo bà rằng là chính cái quốc tịch, cái khái niệm quốc tịch nó đưa đến nó là một cái lằn ranh di động, nó đưa đến cái sự phân biệt giữa cái mà chúng ta gọi là công dân và không phải là công dân, và từ cái đó nó mở rộng để chúng ta phân biệt như thế nào là con người, không con người, và thậm chí chính cái lằn ranh này cho phép hợp pháp hóa những cái dạng bạo lực đối với con người, những bạo lực đối với con người. Và để nghiên cứu cái lằn ranh này thì theo bà phải nghiên cứu cái chế độ cắt giảm, regime of cut, tức là những cái cắt giảm mà liên quan tới cái bộ máy về liên quan tới quốc tịch, phân biệt chủng tộc, cũng như là cái tính chính trị của cái nền văn minh. So according to UNHCR, currently we have 108.4 million people forcibly displaced and 4.4 million stateless people. The majority of these stateless people live within the country in which they were born and have never crossed the international border. And among them, 1.4 million people, that is 40% of the global stateless population, live in the Asia-Pacific region, making it the largest and fastest growing contributing region to the global statelessness. As we all know that stateless persons, non-citizens,
or citizens with different differentiation, different degrees, they are denied of their basic rights. Okay. Trong cái slide này thì diễn giả nói về cái tình trạng không quốc tịch ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và đưa ra một cái con số là cái cơ quan về cái tị nạn của Liên Hiệp Quốc đã ước tính là có tới 40% cái dân số không cái số người mà không quốc tịch ở khu vực này chiếm tới 40% cái dân số không quốc tịch của cả châu Á, một con số khá là rất lớn. Và những cái số người này họ bị tước quốc tịch hoặc là họ không được cấp quốc tịch là liên quan tới những cái vấn đề như là chủng tộc, tôn giáo và giới tính. Và dựa trên những cái phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính mà nhà nước không cấp quốc tịch cho họ hoặc là thu hồi quốc tịch của họ, và họ đã trở thành người không có quốc tịch. Và với cái tình trạng không có cấp quốc tịch như vậy thì họ không tiếp cận được với các cái dịch vụ xã hội như là giáo dục và y tế. So actually from this map, you can see that in Southeast Asian region, Vietnam, 10,000 stateless persons, Myanmar, 938,000, Thailand, 443,000, Malaysia, 11,000, Brunei, 20,000 people turned into statelessness. But for what reason? Because these people have been there for hundreds of years, but they become stateless because of their Constitutional Citizenship Act in recent decades. Bà đưa ra một số con số, ví dụ Việt Nam có tới 10.000 người không có quốc tịch, ở Myanmar có thể 11.000, ở Malaysia hay ở Brunei thậm chí là 20.000. Và sở dĩ những người này bị tước quốc tịch nó dựa vào các cái điều kiện, những cái luật mà nó căn cứ vào các hiến pháp của các quốc gia. So we are really facing an age of forced migration in the 21st century. And we need to think the contemporary state violence and the process of making statelessness and refugees. And actually, even there are conditions of statelessness that not necessarily caused by war or by exile. So we could see three different categories of forced migration. The first group, deprivation of citizenship and basic rights based on the Constitution and Citizenship Act, or people become statelessness through the process. And there are internal forced displacement, okay, and forced migration. And they regenerate colonial camps within their country for those suppressed or oppressed people. Second group, we could say the civil war or coup d'etat or genocide or exile and refugee and asylum seekers and natural disasters, for example, famine, earthquakes, flood, and fire. The third, actually, it is also rapidly emerging and happening. Human trafficking, new forms of human trafficking, new forms of online scam industry that involves human trafficking. And that's contributed by transnational cooperation and the outsourced manpower recruitment network. And then we see vivid renewal of slave trade and slavery system in our society. And it is actually a reverse form of colonial root, that is coloniality toward our own people. Như vậy có thể nói cái thế kỷ 21 là thế kỷ của di cư cưỡng bức. Và cái di cư cưỡng bức là được thực hiện bởi bạo lực, bởi các cái nhà nước. Như vậy dựa vào có quyền lực các nhà nước. Và như vậy thì bà phân biệt ra 3 nhóm di cư cưỡng bức. Nhóm thứ nhất liên quan tới việc tước quyền công dân và các quyền cơ bản dựa vào hiến pháp. Thứ hai, và vì vậy cho họ trở thành không có quốc tịch.
và họ phải bắt buộc di cư cưỡng bức, và thậm chí là trong cái nhóm này thì các nhà nước cũng tái tạo lại các cái trại để mà tập trung những người không có quốc tịch, và nó gần giống như các cái trại thuộc địa thời xưa. Ở cái nhóm thứ hai thì nó bao gồm những người họ phải di cư cưỡng bức do nội chiến, do đảo chính, do các cái nạn diệt chủng, do lưu vong, họ trở thành những người tị nạn, và có thể là cả do các lý do tự nhiên như là những cái thảm họa thiên nhiên. Ở cái nhóm thứ ba thì đây là một cái nhóm mà nó thể hiện cái di cư cưỡng bức mà nó mang tính chất mới của cái xã hội hiện đại, đó liên quan tới các cái nạn buôn người, các cái tình trạng lừa đảo trực tuyến, những cái tập đoàn xuyên quốc gia nhận và họ thuê mướn và họ tuyển dụng online, cũng như là vì chính và những cái này thì nó đưa đến cái sự tái hiện các cái chế độ nô lệ hiện đại, và thậm chí là nó tái hiện lại những cái con đường, những cái con đường để mà qua đó cái người không có quốc tịch thông qua được bị buôn hoặc là trở thành những người tị nạn. So let's look into this concept of citizenship, maybe as discussed by Althusser. Of course, this concept of limit form was inspired also by Lacan. Althusser was influenced by Lacan, but also Freud. But I will not go into Lacan or other more complicated concept. I will focus on Althusser. How does he discuss citizenship? He said, citizen is a pact, like a contract. It's free and equal. We realize this pact in the form as in the market, conferred to the dominant. So the dominator could own the power for the trading practice, providing them their ownership of the means of production. So the citizen, they have the right to produce. They own their right to produce and also to invest and also to accumulate capital, and the ability to dispose of those who dispose only of their labor power or of insufficient means of production. It means that any citizen, the factory owner, the fishing industry owner, or the entrepreneurs of a transnational industry, they, as a citizen, they can dispose any other disposable people to utilize their labor just as pure labor. Here, the pact is supported by the legal ideology of the citizen, as discussed by Althusser. Citizens turn out to be the subject of the state, with a legal ideology of citizen staffed by the news and information apparatus, the daily doses of nationalism, chauvinism, liberalism, and moralism. So that is, the citizens, they are educated, but also they are exposed to all education, all news media, to provide them with their nationalist sentiments, their moralistic sentiments, their chauvinism, and their liberalism. So here, citizen is taken as a representation, but it is also a mechanism, that is a misrecognized object. So this object, the citizen, and the right that's bestowed by the state is constituted through the effect of the complex structure of different levels of temporalities. So it is another point of intersections. That means the Constitution and the Citizenship Act was settled at a spatial point of time and space through different intersections of power structures. So
that is the blind spot or the screen that we keep us from seeing the other side of the issue. Như vậy trong cái slide này thì bà phân tích sâu về cái khái niệm về công dân, thì bà cho thấy rằng bà cho rằng bà giải thích nó trên quan điểm của Louis Althusser, thì công dân ở đây nó được coi gần như là một cái hợp đồng trên cái thị trường, và cái quyền lực nằm trong tay những cái người thống trị, những cái người có cái quyền sở hữu về cái phương tiện của sản xuất và có khả năng để mà đưa đến những giới hạn hoặc là cho những cái người lao động những cái quyền nhất định. Và khi chúng ta nói tới cái khả năng này thì nó liên quan tới một cái hệ tư tưởng về công dân mà đã được thảo luận. Như vậy thì công dân có thể được coi là đại diện, có thể là những người có giáo dục, và họ được giáo dục và họ được tiếp nhận các thông tin từ các cái nguồn truyền thông xã hội, và như vậy họ có những vì có những cái truyền thông đó họ tiếp nhận được những cái ý tưởng về cái chủ nghĩa dân tộc, về cái chủ nghĩa số văn, những cái chủ nghĩa tự do, và như vậy nó tạo cái mầm mống cho cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Bà cũng thảo luận về cái dạng giới hạn, tức là những cái chủ thể mà chúng ta coi như là đại diện, thì làm thế nào để chúng ta xác định những cái chủ thể này, là nó thông qua những cái chủ thể đã được xác định, rồi chúng ta phải nghiên cứu tới những cái tác động của những cái cấu trúc phức tạp của cái xã hội ở những cái mức độ khác. So, in order to tackle this issue, Althusser would suggest that we do symptomatic reading or double reading. That is, we take this given for granted concept, but we do retroactive reading, tracing back its historical trajectories, and to analyze the conditions and circumstances of the current situation, and also explaining the interactions of ideological apparatus with juridical, political, and economic forces, and to review the phantasm in the symbolic reality. That is all event or historical fact. Those are contributed or formed or consolidated by a contemporary ideological apparatus of everything. But we need to trace it back to see the arbitrariness of that formation, and also the arbitrariness of our sense of legitimacy or right to disbase or exclude or even utilize others' labor without fairness. So here, Althusser was really introducing a very complex system, the intersections of regional structure and global structure. And at a certain point of time, either it is independent war and the post-colonial nation-state building the moment, or the local political strife. Okay, this political peculiar time, they are complex intersections of different times, turnovers and rhythms at different temporalities, but those can be understood or accessible through the concept. But every concept is produced and constructed by the material conditions of each time. So we need to look into this complex system in order to see how that was formed and how that have its effect, long-lasting effect till today in our society.
Cái phần này nó hơi trừu tượng ha. Tức là để thực hiện được cái nghiên cứu bằng cái phương pháp giới hạn thì theo bà là phải thực hiện cái double reading. Cái double reading là gì? Nó là cái reading, nó là cái đọc mang tính chất mà nó có cái chỉ dẫn. Tức là đầu tiên là chúng ta phải nghiên cứu những cái tài liệu trước đó, rồi chúng ta đối chiếu với các cái điều kiện hoàn cảnh của thực tế, rồi phân tích, giải thích cái sự tương tác giữa những cái tư tưởng với các cái thực tiễn về pháp lý, chính trị và kinh tế. Và qua như vậy chúng ta thấy được là những cái gì là thực tế, những cái gì là ảo ảnh của cái thực tế. Và bà cũng nhắc tới là hiện nay là với cái quá trình toàn cầu hóa thì chúng ta có sự giao thoa rất lớn các cái cấu trúc chính trị kinh tế của khu vực và cấu trúc chính trị kinh tế của toàn cầu. Vì vậy cho nên với cái sự giao thoa phức tạp này thì để có thể hiểu được các khái niệm và phân tích các khái niệm thì chúng ta phải xem rõ là cái dạng của nó cũng như là cái tác động của nó ở trong các cái điều kiện khác nhau. All right. So I only have 2 more pages to go. That is from citizenship to racism. So according to Foucault, it is very clear that racism from ancient time till today, it exists in our society because we differentiate people according to their biological differences, their features, okay? So it is the separation of the group within a population. It is primarily a way of introducing a break into the domain of life that is under power's control. The break between what must live and what must die. The appearance within the biological continuance of the human race or races, the distinction among races, the hierarchy of races, the fact that certain races are described as good and that others, in contrast, are described as inferior. All this is a way of fragmentating the field of the biological that power control. So that is within our society, why do we look down upon certain ethnic group, certain accent, certain color scheme as inferior, and we as the one who can make them work and make them produce, and we survive. It doesn't matter whether they die or not or disposed. So here, this is a derivative of colonization. Racism first developed with colonization, or in other words, with colonizing genocide. But in a normalizing society, race or racism is a precondition that makes killing acceptable. When we have the normalizing society, you have a power which is a biopower. And racism is an indispensable precondition that allows someone to be killed in every form of indirect killing. And we know that all forms of indirect killing happens daily in our society, in our normalized society. Như vậy là chúng ta có được thấy được cái sự phân biệt, phân chia và tách biệt các nhóm trong xã hội trong một cái dân số. Và từ thời cổ đại cho tới nay thì người ta phân chia các nhóm xã hội trong một dân số dựa vào các cái đặc điểm sinh học. Và từ những cái đặc điểm sinh học này thì người ta phân chia ví dụ như là thành các cái chủng tộc. Và người ta ngoài cái phân biệt, người ta còn đặt ra cái thứ bậc của các chủng tộc. Có những chủng tộc là tốt, những cái chủng tộc là thấp kém. Và dựa vào cái việc mà phân biệt các đặc điểm sinh học cho các chủng tộc là tốt hay không tốt thì người ta đang thực hiện, các xã hội đang thực hiện cái sự kiểm soát và thực thi các cái quyền lực. Ở cái phần thứ hai thì bà nói về các cái dẫn xuất của cái thuộc địa hóa. Cái chủ nghĩa chủng tộc nó bắt nguồn từ cái quá trình thuộc địa hóa trong lịch sử. Thì hiện nay cái quá trình thuộc địa hóa này nó không còn nữa, chúng ta trở thành những cái xã hội bình thường không có cái thuộc địa hóa. Tuy nhiên là cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nó vẫn còn tiếp tục tồn tại dưới những cái hình dạng khác nhau để nó cho phép là hợp pháp hóa các hình thức bạo lực giữa con người đối với nhau, thậm chí là những sự giết chóc, những sự giết người dưới cái hình dạng là giết người gián tiếp.
All right. So we link this racism and citizens according to Etienne Balibar. So to him, racism inscribed itself in practices, forms of violence, contempt, intolerance, humiliation, and exploitation. We know all different forms: discrimination, xenophobia, and maltreatment of migrant labor or gender issues and so on. So it's inscribed in practices, in discourses, and representation, which are so many intellectual elaborations of the phantasm or prophylaxis of or segregation, that is, the need to purify the social body, to preserve one's own or our identity from all forms of mixing, interbreeding, or invasion, and which are articulated around stigmata of others, just to make others debased, okay, or shameful, or undeserved, or unpresentable, or unheard. So either their name or skin color or religious practices and so on. So citizens also is capable of creating all different forms of strangers or enemies within the society. So the destructive but also constitutive contradictions is inherent in this concept, citizens. And it is the impolitic side of the political. That is the society, either it is a socialist or a democratic society, is formed through political effort and political process. But the establishment of the citizenship as a cutting line or line of separation makes it impolitical or apolitical. So the relationship between the construction of the stranger or the reproduction of strangeness and the status of the citizen, they are intertwined and connected together. Yes. Như vậy thì cái chủ nghĩa chủng tộc hiện nay, mặc dù chúng ta không còn cái thực hiện thuộc địa hóa nữa, nhưng nó đã khắc sâu, ăn sâu vào tâm trí và khắc sâu trong cái thực tiễn xã hội với những hình thức, ví dụ như hình thức như bạo lực, những cái hình thức như là bạo lực, khinh thường, thì hiện nay nó đã đi vào, thậm chí là nó không phải những cái hình thức thường mà nó tế nhị hơn, nó đi vào những cái diễn ngôn của xã hội để mà nó đạt được, nó huy động cái sự đồng thuận của xã hội. Ví dụ những cái diễn ngôn nói về là phải thanh lọc cái cơ thể của xã hội, rồi cái vấn đề phải bảo tồn cái bản sắc của chúng ta, cái phải bảo tồn cái bản sắc của cá nhân. Và như vậy chính những cái diễn ngôn này, dựa vào cái những diễn ngôn này, nó cho phép chúng ta hợp pháp hóa cái việc là xác định cái phân biệt dựa trên cái dấu ấn của người khác, dựa vào màu da, tên gọi cũng như là cái tôn giáo. Và theo bà thì nó tạo ra cái sự phân biệt giữa công dân và những người lạ ở trên cùng một cái đất nước. Và những cái phân biệt này thì nó tạo ra các cái sự phá hủy, những cái tác động liên quan tới những cái khía cạnh chính trị của xã hội, thậm chí ngay cả những cái đất nước xã hội chủ nghĩa và cả những cái đất nước khác. Okay, so I'll stop here. I think today my reflection is aiming at this very prevailing legal ideology of citizenship. Citizens have the right to deny other people's human right. Citizens have the right to accumulate capital as huge entrepreneurs, and they don't look at other people's suffering, and they exclude there's certain people in their society,
And so that new different forms of slavery, they reemerge in a very high-tech capacity. So I'll stop here. Yeah, back to you, Tung. Như vậy cái đoạn cuối tôi bàn nói về cái hệ tư tưởng của cái quốc tịch, và như vậy những người công dân lại có những cái quyền để mà từ chối những cái quyền con người của những người khác, và những người công dân có quyền để thu thập các cái vốn, các cái đầu tư, và họ không nhìn những cái công ty lớn họ không nhìn thấy cái sự những cái sự chịu đựng, những cái đau đớn, những cái chịu đựng của những cái người khác, và họ tiếp diễn như vậy, và như vậy nó tạo thành một cái dạng mới của nô lệ trong cái thời kỳ hiện nay, cái thời kỳ công nghệ số và kỹ thuật cao. Great. Thank you very, very much, Joyce, on time and very interesting. I'm keen that there be questions, or look at the room, or people can ask questions online. You can either put your hand up as the Zoom app allows. There is a hand raised. And you need to unmute yourself, John. John, I cannot hear you. You unmute yourself. No, it's not unmuted. I had the microphone. The microphone died. Okay. Nung, Okay. Nung, you could ask your question, please. So, hi, sir, and hi, ma'am. I'm Nhung. I'm from TDTU University, and I want to ask you that how to consider the citizenship pact of female migrant from a gender perspective within the multiculturalism in the global context. I will send the question on the chat. You can see the question. We can Thank see you, it. sir. So, Yes. Yeah. I read it for everyone in the room. How to consider the citizenship pact of female migrants from a gender perspective within the multiculturalism and global context. Do we Thank you, collect sir. more? Yeah, sure. Thank you. Do we collect some questions before I address them together or one by one? I think at the moment we'll go one by one. Okay, good. Here, Nung, right? Yeah, there are several levels, layers of your question, right? One is female status, female worker status, that's already oftentimes being debased or classified, maybe, okay, in different society as a less status. That is citizenship oftentimes do not grant equal access for male and female groups in different many society. Not to mention migrant labor, female migrants or female male migrants, they also may be treated differently. So that is the citizenship or citizen status that already itself is differentiated, okay, in different society. For example, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam,
or other countries, the citizenship card, they might have different digit or different colors to differentiate their birth, their origin, their ethnic group, and so on. And then for migrant labor or female migrant labor, it's further debased. So of course, when we talk about this multiculturalism or global context, that is labor oftentimes are triggered by this labor supply chain, okay? People from lesser developed country need to go to maybe more developed country, and then they face the challenge of all this discrimination and inequality, and women's status might be more, okay, doubly debased in this situation. Okay. Okay, great. Any back or any other question? So maybe I will ask. I've got a burning question. Interested in the limit form, and I was immediately thinking, wow, you've mentioned reading quite often, and I'm thinking of all the forms that are required for citizenship, and I know that perhaps Althusser doesn't mean citizenship forms literally, but it made me think, when you're reading, you are in a narrative form. You're choosing a kind of order. So I wanted you to say a bit more, to explain to us a bit more about double reading in the context of deciding which forms of migration we pay attention to, because we have to pay attention to many different forms of, you know, some forced migrations seem much worse than others, and there's a kind of hierarchy and a differentiation. And you talked about different forms of strangers. Of course, some strangers are very useful to the market. You know, if you think about the way some people are invited in as cheap labor to migrate into a country in Europe, some are blocked. Some are invited into the country because they're very useful for a while and beaten up or killed, right? So it's a kind of order of reading of the forms. Maybe you could say more about the double reading in this, so we really understand this, what this double reading entails. Okay. I would say, of course, when I link Althusser to Foucault and Balibar, they are contemporary, and also they share many of their perspective. Like Balibar is Althusser's student, and Hangxie or Badiou, they are also Althusser student, following him and write for Marx or reading Capital. So Marx is behind it. When Marx said, when we look at the commodity, we need to see that it is already a dividing line from the labor that or human life that produce this commodity, but then the value or the price that's being determined by the market. And when the market determine this value or price, and then the producer or factory owner wants to make more profit or surplus value, they want to raise the price and then reduce the cost. Reduce the cost would be reduce this increase their labor hour and reduce their wages and so on. So everything, okay, on the surface, it is a given object, but underneath it, there is a complex, or as Althusser said, over-determined
by layers and layers of conditions. And then we need to see through it and see how is it produced. So let's come back to this problem of this migration or forced migration. We know that the most extreme form of suffering, cruelty, is by war or by famine or by natural disasters. The war, either it's a civil war, genocide, or invasion. That's what's happening, okay, nowadays, nonstop, okay, all over. So, but other forms of forced migration, it is not really forced by war or by famine, but by the necessity or the labor supply chain. They leave their hometown to work, but so we take it for granted, right? We take it for granted that the migrant laborers are the ones who serve, who produce pure labor, and we do not need to consider them as human because they are non-citizen. They don't own the right. So, but how and why these people are discriminated or why they are here, there are different flows or forces, the capital or the geopolitical or geoeconomic conditions we need to go into, or maybe, for example, Khmer Krom or the Highlanders, why they are looked down upon in Vietnam, and why do they concentrate in District 8 or 9 and as there's a very low level laborers, and they do not have equal access to education or wages and so on. So those are historically conditioned, historically triggered. So if we take the phenomenon as a matter of fact, a given fact, then we don't think further and see the arbitrariness behind it. I could, does that answer your question? It raises a lot of interesting things that I want to talk about, but I'm not 100% sure I see what is the double in the double reading, right? So we've got economic and we've got other hierarchies or segmentations of suffering of migration, right? But you know, who's choosing this order of reading? I mean, who is it a moral economy that decides that those who are killed at in a racist attack in one place more? I mean, all of these situations are horrific, but they're more demanding our reading, our attention more than some other slower, longer, but yet equally devastating violence. No, we still can go back to Marx. You see, when Marx said that commodity is a sale of this market, right? We see commodity. If we only see the commodity, it's a fetish form, right? It's only a given object, a fetish form that can be highly inflated or highly privileged, but do we see how this fetish or this commodity, this fetish can be the notion of like a nation or a leader or whatever it is. It's a concept, okay? But it can be also a commodity form. But we need to see, according to Marx, okay, how that was more privilege or how the price is manipulated and so on. So for Althusser, okay, so-called symptomatic reading, it is not a moral reading. It is not a ethical, moral, or whatever position we want to take, but we want to see when he say it is intersections of multiple
layers of temporality, of conditions. That is historical, political, or different forces coming together, different people coming together. And then the surface, when he talked about this, the given object or given concept, we do not see the subtraction of all these flows of temporality or material conditions or political forces that caused the surfacing of that concept. Maybe the surfacing of certain type of citizenship, for example, or Indonesia or Malaysia, there's a Malay supremacy. It is not necessarily true. I mean, they have hundreds of different ethnic groups and thousands of different dialects. Why do they choose Malay, okay, or others? So during this 1957, I think also there's a huge maneuver or combat between these parties. Then that determined the issue. Okay, and Timur and ethnic Chinese and Japanese descendant, they were or other like Eastern Malay or these islanders, they were indigenous, but they were excluded. Okay, so that is why this double reading is to understand the multi-layered historical process. Okay. Great. Any other questions in the room? Question in the chat box. Is there? Well spotted. A question. Okay, it's Mongni. Are you still here with us? I haven't got everyone up on the screen because anyone who's blocked. Mongni, are you wanting to ask your question or do you want me to ask it? Is racism based on culture or just based on biology and power control? Great. She's there now. If you unmute yourself, you can ask. Yeah, you can elaborate your question. Yes, but here is a little bit noisy. So can you ask it for me? Thank you. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Well done. We'll do. Joyce has already asked it, but I'll say it again for the room. Sure. Is racism based on culture or just based on biology and power control? You answered your question already, but it could be more. Yeah, it could be more. What is culture? Culture, there is no one single homogeneous culture. Okay, culture actually is a confluence of different features in the society, because in the society we have a mixing of different people who come and go, who gathered here at different time in history, and they settled. They maybe form a culture or maybe form a mixture of different cultures. Okay, but they are always powers. That is the stronger one, the weaker one, and who determine this power scale. And those are more powerful, either physical or economical or cultural capital and so on. They will take this dominant position, and then they decide, okay, according to their feature. So biological differences actually is just a facade, because through hundreds and thousands of years, people mingle. If we check the DNA, no one is pure blood. If it's all pure blood, then just like pure blood
poodle or it's difficult to maintain. But even like Chinese Han people, it's just by name. It's just through thousands of years, there's Mongolian or Tibet or Hazak or and they all mingle. So but they will take this visible feature, biological feature to show the difference. Okay, because that's a mark of visibility. Okay, or the dress or the skin tone and so on. So race is just an excuse, okay, or a fiction to show that they are different. Yeah. Discursively, but also, of course, juridically, they can settle it. But coming back, maybe last word, the reason we need to think this issue is that why is there such inequality and who legitimize this inequality in our society? Who authorize some people to own more right to possess and other people, they are disposable? So this is a very simple question, but we take it for granted because there is a limit form that blind our eyesight or understanding. So we don't think. So to think through this question, we need to address this limit form. It can be different issue, for example, gender or religion or other issue. So I think we're going to come to an end, although I think that's a good place to end it because it raises for me, unless somebody else wants to jump in, it raises for me a kind of double reading, if you like, of visibility. Because yes, some people are made visible to be targets, but also to avoid being excluded, you have to make yourself visible as step one of a politics. It's only step one, but yeah, that double aspect of visibility is very, very important. It reminds me of something Paul Gilroy once said about blood as well. He said, you know, yeah, no pure blood, but also mixed blood. It's not like mixing cocktails. You know, it's not just about some kind of fashion things. We're all mixed. No one else has put up their hand, so I think I'm going to call it. Thank you very much, Professor Joyce Liu, for Thank you. a great and interesting presentation, and we will have this video up online soon. We hope to see you in person again. One thing I forgot to mention at the start was that Joyce was a keynote at our previous international, two conferences ago, international conference, Innovations in the Social Sciences and Humanities, and we are having that conference again in July, end of July in 2024. So stay tuned for that. That will be on our website very soon, in a couple, maybe a month or two. All right, so Joyce, thank you once again. Thank you from all of us here. And, yes, very nice meeting every one of you. Okay, bye-bye. That's it, everyone. Thank you all very much. Thank you for here in the room, and good evening. Yes, bye-bye. Thanks.